Hello. How are you today? Okay. You came home earlier from school, didn't you? раньше пришел со школы, да? How many lessons have you had today? 6. 6 lessons. Okay, that's why we can start earlier. So it's 16:04 at the moment. We will finish our lesson at 17:04. But first of all, we'll check your homework as usual. I will use the demonstration on the screen in order to show you your homework. Maybe you remember your homework about that you have to do exercise 3A on pages 155 and 156. Mm-hmm. The whole screen. Okay, and sorry. Here, 3A. Match the words from both from exercise 2 with the definitions. Сейчас 150. We'll take lesson 10. We'll talk about the philosophy of ancient Greece, and Okay. A. oh, Summarize. 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 Okay. B. Written down. To write something on a paper, especially in order to remember or record it. So can you Writing down. writing down? Okay, that's correct. C. C. Cramming. Cramming. I agree with you. Learning a lot of things in a short time. Preparation for an exam. For example. Okay. D. D. Making notice. Notes. Notice. Notes. Notes. Notice. Okay. Then E. Children. Я не помню правильно. Something that temporarily stops an activity or a situation at a time when activity is stopped. A time when an activity is stopped. Shield? Нет. No. It begins with letter I. Расписание. Расписание. Really? Is it расписание? Right. Something that temporarily stops an activity or situation at a time when the activity is stopped. A time when an activity is stopped. How do we call this period of time? Мгм. Так. Ну, вроде расписание. То есть то, что останавливается. То есть писание останавливает действие. F? Который? Не, поможет, погоди. И. Буква И. И. Да. Interruption. 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 So, don't interrupt it, just не перебивай меня. Don't stop me. Okay. F. Ну вот, расписание Shield. A plan that lists all the work. Schedule. Как еще раз будет расписание на букву S? Я вот уже тебе начал подсказывать. Shadow. Schedule. Schedule or schedule. I don't remember exactly. Maybe schedule is the American version and schedule is the British version or pronunciation. Okay, F. No, F. G. 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 Hig. He'll sin. To mark part of a text with special colored pen. Do you see? Okay. Can you notice point G? Hig. To mark part. Выделение. No, to mark
То есть что делать? Выделять to mark part of a text. Мгм. He listen? Нет. He- Okay, what's the first letter? You haven't. Maybe you wanted to pronounce this word. Maybe you know how this word is spelled, but you haven't pronounced this word correctly. м, Какая первая буква в слове? What is the first letter? Х, H. H. Yes. H, H is the first letter. Okay. I, I. Uh huh. G, G. H, Uh huh. L, Yeah. L. I, I. G, G. H, T, T. Okay. And how is this word spelled? spelled. Как еще произносится? Как, ну, как, no, no, no. How is this word pronounced? Как это слово А, произносится? сложно. А, Как высокий свет. не, т- highlighting. Highlight. 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 М. Uh-huh. H. Distressed. No, distressed. Там Distract. distracted. Distressed is maybe the person who managed to cope with stress. То есть человек, который смог справиться с стрессом. Мгм. Okay, I. I. Mm-hmm. To act. Cheat. Mm-hmm. To cheat. Yes, a long sound. To cheat. Мгм. Okay. J. J. Refresh. Refresh. Okay. Okay. Disadventure. Или как это? To perform a series of operations on Disadventure. no, to Disadvantage. perform no, it's not a noun. It's not a shortage. Это не недостаток. It's a verb. Это действие. The verb a series of operations and information To process. to process. Yeah, I agree with you. To process. Maybe you know the word processor. Yes, a special hardware like Intel or AMD that helps that performs a number of operations. Okay, L. Disadvantage. Disadvantage. Okay. M. The motivator. Motivation. Motivate. Motivate. Yeah, motivate. Okay, N. Далее. To me to find. Motivate. Come as. Come Mm-hmm. Yeah, the first word is come. across. Across. Good. Come across. Come across. I satisfied with your answers. Yes, you go with this task. And today, have you taken the lesson 10 at school about from ancient Greece with love, about the philosophy of ancient Greece? Have you taken this lesson? Взяли же этот урок? Вот, что? Lesson 10. I mean this one. I will А, highlight this the name of the lesson. ща. Culture corner from ancient Greece with love. Have you taken this lesson at school? Уже взяли? Have you already taken? А, мы сдали книги. Угу. Мы Хорошо, уже ну... ничего не делаем. Ничего. Ну, хорошо, значит, наверное, последнее занятие, может быть, уже как бы в этом учебном году будет, скорее всего, у нас во вторник с 27-го. Ну, перейдем в слова тогда. Если мы, может быть, не брали, тогда возьмем просто как бы для общего развития в эту тему. Окей. Да, тем уже отметки поставили вам, да? Нет, еще не поставили. Отметки еще не поставили. Хорошо. Ну, тебя там спорно выходит? Отметка какая-то спорная. Либо уже будет какая-то точно, либо 6, либо 7. 6, скорее всего. Ну да. Ну ладно. Окей. Let's
let's analyze the words from active vocabulary. First of all, repeat the words after me. Academy, academy, advanced, advanced, to attend, to attend, to consist of, to consist of, education, education, to emphasize, what? emphasize, Exercise, no, not M, sound M, not F, emphasize, emphasize, okay, to gain, again, again, not gay, uh, gain, gain, again, gain. The meaning of the word gay was in 80s of the previous century was cheerful, and then it acquired a negative connotation maybe in the 20th century. Okay, gymnasium. gymnasium, Okay, philosophy. philosophy, Reasoning. reasoning, Okay, what words do you think are unknown to you? Какие слова для тебя неизвестны? так, м, Are all the words familiar to you? advanced, Advanced, okay. Do you know the what, for example, the army advanced advanced farther and captured the fortress. You know the what advance. Advance means что означает это слово to advance, to move, yes. Do you know the word to advance? advanced, Нет, academia. нет, а слова not academy, but advanced, because I will А, circle the word. Okay, advanced. не знаю. Okay, do you know what to move? For example, this is the soldier, for example. Move, Yeah, this is a soldier, and he moves. And this is, for example, sorry, I'm not a painter. Ну, рисовать я плохо умею. Okay, this is the fortress, yes? So he moved and captured the fortress. So the fortress was destroyed. And he's taken the gun, for example, yeah. So he's holding the weapon and captured the fortress with the help of this weapon. Okay, and have you guessed the meaning of the word to advance? No, it's used in also learning languages. For example, there are levels of English. So beginner, elementary, pre-intermediate, intermediate, advanced proficiency. So to advance means to move. Okay, do you understand this word? yes. Advance. Okay, понял, да? То есть это двигаться, то есть продвинутый. Advance это продвинутый, да. Okay, продвинутый. Okay, then, how to understand the word to attend? Attend, Mm-hmm. attend, да не знаю. What synonyms can you provide? Посещать можно. Okay, do you know any words in English? Attend, Yeah. ну, to attend, посещать. Ну, это понятно, что посещать, но какие-нибудь синонимы на английском, какие похожие слова? What other words in English you know? Но посетить? Не, ну. Ну, похоже слово на букву В. Даже в русском используется очень. Нанести что? На букву В. 5 букв. Волк. Ну, волк тоже Ну, давай не в кроссворда. А нет, сейчас немножко, подожди. Я какую-то лишнюю букву нарисовал. А, да, все.
To go. Почти go. Visit. Вот значение. To visit. Вот, to visit. Ну, visit это более attend как бы обязательное посещение больше относится. Visit это по желанию. Вот. Понимаешь, да? To attend. Ну, attend school. For example, schoolers must attend school. So it's a rule, да? You can, for example, you can visit St. Paul's Cathedral if you want to be in Great Britain. Понимаешь разницу, да? То есть ты можешь посетить день ой, святого, ой, ты можешь посетить собор Святого Павла, если хочешь поехать в Великобританию. Okay. Then another word. Then. Какой? To consist of? Consist of. Yeah, consist of. Consist of. Состоять. Okay. Do you think? Do you know what our body consists of? В чем состоять? Да, еще стоит наше тело. Do you know what our body consists of? Okay, name parts of body. Do you remember the topic parts of body in the по-моему, вы еще в 5 классе проходили эту тему, да. В 5 классе точно проходит эта тема. Do you know what our body consists of? Не знаю. Okay, do you know the word hand? Example, hand. Oh, sorry. So this is the hand. Hand. Okay. Hand. Yeah, hands. You use your hand to take a pen. Понимаешь, да? Then eyes. You remember the word eyes? Ну, глаза. Eyes, yes. Head. 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 Okay, and hair. For example, brown hair. You know this word, brown hair. Maybe I will use Google Pictures to show you better. Hair. This is the hair. You remember? Hair. For example, green hair. Do you think that the hair can be green, Renia? Do you think that the hair can be green? The only word, green hair. This is a green hair. Okay, and what other words? Понял, да? Означает слово consist of и стоит. Что такое hair, что такое eyes, что такое hand? Okay, education. You know this word? Ага. Я подумал, что это переключение произошло, может, опять. Education, you know this word, yes? Yes. Okay, and emphasize. Emphasize. No, emphasize. А что emphasize? Okay, it's practically the same to the word highlight, but it's used in other situations. Emphasize. For example, the for us to emphasize to the importance of paying money for food in advance. For example, the president emphasized the importance of developing the local market.
Что означает слово emphasize? М, Можешь перевести на русский, maybe you can translate in Russian. Emphasize. Ну, Ну, подчеркивать можно. ну, близко, highlight. I emphasize. М, Я говорю, the present emphasize, тоже не подчеркивает там карандашом что-то. Emphasize the importance. Emphasize important. Да, emphasize, то есть это действие, да, то есть как бы это больше связано со словами. То есть на словах что он сделал? The president emphasized. Подчеркиваю. Ну, подчеркнул, да, подчеркиваю, то есть как бы карандашом, либо просто Не, просто. словами, да, то есть подчеркнул необходимость, ну, как бы выделил. Выделил, сделал акцент на, окей, to gain. To gain. А, приобретать. To gain, приобретать, окей. Then, gymnasium. Гимназия. Philosophy. Философия. Philosophy, окей. Reasoning. Мышление. Reasoning. Okay. Do you know any synonyms in English? Что? Синонимы к слову reasoning. Не знаю. Example. Как быть думающий персонаж на букву TH. Чай? Что? Не то. Ну, как минимум два, я знаю. Минимум два. Ну, по-моему, вы обычно говорили типа I, на TH, и там еще три буквы надо ставить. Что означает это слово? Thinking. Thinking. Окей. Creative thinking, for example, креативное мышление. Либо какое у нас еще может быть на букву M. Но больше слово менталитет, это более широкое. Допустим, связано с менталитетом народа. Mindset. Женя, mindset. Think. Mindset. Пишется так. M-I-N-D S-E-T. Mindset. Да, thinking. Thinking. Да, thinking, mindset, reasoning. Reasoning, okay. Let's answer the question in exercise 1. In general, do you think that you are good in languages? And if you are good in languages, what languages do you know quite well? Что? Are you good at languages? Okay, do you know the word language? For example, English language, French language, Spanish, Arabic language. Okay, Jay, are you good at languages? Do you think do you get good marks at such languages as Belarusian, Russian? Отметки получаешь хорошие по языкам? Yes. You are good at languages, okay. And what languages are you good at?
Belarus. I'm good at Belarusian. Okay, any other languages? Mm, Rus. Russia. Russian. Russian. Um. I are good at English. I good at. Do you think that you are good at English? Mm, Or maybe do you have some problems with English? I good. mm, uh, Что? I good at English. 50-50. 50-50. Okay. Uh, maybe let's do exercise 1A. Uh, you you have to you have different words, and you have to put the words into two groups. I have to put the words into two groups. Uh, you have to divide the words into two columns. The one column is the words that belong to Greek origin, and another group show the words that belong to maybe I have to Latin. То есть какие М, слова относятся какие греческого происхождения слова, какие там слова латинского. Okay, what words are of Greek origin? Ну, physiology, Philology. telegraph, Sorry, sorry. Once again, you ну, telegraph, 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 вот. telegraph, philology, Uh, philosophy philosophy, and photo. photo. So philology, philosophy, telegraph, and photo. Okay, and what words do you think belong to Latin? Uh, foreign, Foreign, uh, festival, festival. Okay, foreign festival. uh, fluent, Fluent, um, fabric, fabric, что еще? Fluent, fluent. Frequently festival. Oh, I see the sound of a cat. fashion, Fashion. все. Okay, do you, А, the difference? mhm. Okay, do you know any other words from Greek or Latin? Mm, Какие-нибудь слова греческого происхождения? From Greek and Latin. no, philosophy. Не, это понятно, которых тут нету. А, No, those words that are not on this page. What words of Greek origin do you know that? м, которых Yeah, нет. yeah. М, What words of Greek origin do you? Okay, it, one word begins with letter M.
Эм, L? М. В русском обычно, если перед М, можно поставить приставку А. М, Ну, обычно в русском, который начинается слова с звуком А и оканчивается на ия. мгм. Обычно греческого происхождения. Ну, я даже три слова греческого происхождения могу называть. I can name three words of Greek origin. Ну, Какие слова греческого происхождения? какие слова греческого Да. происхождения? Ну, если не знаешь, то есть какие-то идеи? Э, Не очень. Греческое. Anarchy, Pyramids? maybe anarchy, grammar and moral. То есть мораль, анархия, anarchy and grammar. Да, грамматика это, вот, к Мгм. примеру, сейчас посмотрю, вот, происхождение слова грамматика какое, вот. Происхождение слова грамматика. Древнегреческое слово графа. Вот я и говорил, я был прав. М. Граф. То есть пишу рисую, которая образовалась после слова граф. Вот так вот. Хорошо. Okay. And do you know the Belarusian equivalent for the word education? It's 1C. What is the Belarusian for education? Blueson Education? Да, какое слово, ну, похоже, ну, какой подходящий эквивалент в белорусском языке? Какой... Эдукация Yeah, Беларусь. да, адекация. Yes, you're right. Эм, А в чем связана она вообще? Как бы мгм. немного непонятно. Мгм. Ну, как бы такое задание чисто, вот слово education, как бы тут просто и буквами заменено на а. То есть в белорусском языке это слово было заимствовано из латинского. So this word was borrowed from the Latin one. To lead out. Educere. Видишь слово educere? Мгм. Educere, ну, в русском языке понятно, что другое слово, да? No, Yes. it's the Russian, so there are two other words. Okay. Okay, and maybe let's pass on to another task. Point D. Which letter is not pronounced in the following words here? Э, Даже не знаю. Yeah, just read the words. Sai. Часто что? Ну, здесь слова произнести. Ну, прочитай. Эм, А какие слова? А, Like a эти? psychologist, yeah. Ну, просто прочитать все? Да. Окей. Psychologist. Мгм. Uh, s- Photos. Pneumonia. 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 Pneumonia, yes. Pneumatic and pseudonym. Okay, what letter is not pronounced? Psychologist, pneumonia, pneumatic, and pseudonym. Ну, беку. Какой может... Ну, какая буква не произносится здесь? В слове пневмония? Pneumonia, pneumatic, pseudonym, psychologist. Ну,
Подожди, я пневмония псевдоним. Я посмотрю еще слово пневмотик. Это, по-моему, слова латинского происхождения, да? Пневмотик. Пневмотик. Подожди, как? Лингва. Такая я разберусь. Ну, какая буква не произносится здесь? Пневмотик. Ну, самая первая буква, как она называется тут? Видишь, я же не произносил эту букву во всех этих словах. Но она пишется, но не произносится здесь. Как бы silent. One letter is silent. Типа... Да-да-да, то есть она не произносится вообще. Да, я... Ну, the first letter. Okay, maybe I will highlight this letter. Мим. Как не произносится. Да-да. М? Why M? Why do you think M? Нет. Мимо. Pneumonia, yes, pseudonym. Wait a bit. Pneumatic. Pneumatic. Где слово? Pneumatic. Пневматик? Pneumatic. So, what letter is not pronounced? То есть я эту букву уже выделил, да. Пи? Да, P is not pronounced. Psychologist, pneumonia. Do you hear the letter P in those words? Psychologist, pneumonia, pneumatic, and pseudonym. Как ты думаешь, какие слова все эти происхождения? Какие слова какого происхождения все эти слова? Из какого языка были взяты? Английский? Нет, они попали в английский из какого языка? So they got into English from what language? Ну, просто... Pseudonym. Ancient Greek. То есть они взяты из греческого. Понятненько, да. So they got into the English from ancient Greek. Okay. Will you do the challenging task? Point E. Try to read the following Greek words. This task. Угу. Пробуй прочитать вот эти греческие слова. Прочитать все? Да. Ну, они относятся, по-моему, к теме урока, да. Они к теме урока относятся. Мим... Ну... Окей. Так. Пищ... Неймион? Или как? Can you read the following? А, К. Так эти что, подчеркнутые или какие? Кисло читать. Вот эти. Can you read... окей. Ой, ёперность. Да, попробуй такие. Эке... Ну, из этих. Academy, да. То есть там первые три буквы подсказка даются. Вот так. The first one is Academy. Academy. Не знаю, почему, ну, как бы попробую прочитать. Ну, используя вот эти слова из Active Vocabulary. Вот у меня тут есть. Academy. Второе слово. На что похоже? Первая буква G. Ди... Gym. Гимназия. Gymnasium, окей.
Gymnasium. Фло... Float? Like, Philo... Philosophy. Philosophy. Very good. Philosophy. Because philosophia. Philosophia. Phia. And... Uh, Phi... фи... Не знаю. Эм, Филолог. Philology. Philosophy and philology. Okay. And... read please the all possible options of the word philosophy. Access to A on page 163. Just read a number of other words. The study of Какое задание? the A. 2 2 Окей. Просто прочитать? The study. Да. The study of the nature and meaning of the universe and of human Human life. life. Life, okay. А в скобках это тоже читаю? You may omit. Ты можешь опустить. Окей. Следующее. Да. A set of Uh, beliefs. uh, a set of beliefs on or an set to life that gives uh, Guides. somebody's Somebody's behavior. behavior. uh, Так, окей. Reading answer to the... Что это? About questions about the universe and human nature as well as the study of logic and mathematics. Find answers to the questions about the universe and human nature as well as the study of logics, mathematics, music, morals, and science. Okay, do you understand all these meanings? Do you understand all these notions? Do you understand all the sayings? Okay, что по твоему мнению? What do you think philosophy is? Choose what. Философское? Да. How do you understand the word philosophy? Что означает философия? Ну, то и означает философия. Или есть другое? Ну, понятно, у вас еще не было такого этой дисциплины. В высших учебных заведениях, скорее всего, на неважно, в каких факультетах будет это. Вы будете изучать философию. Мгм. Потом немецкую классическую философию будете изучать, потом... Так что, по твоему мнению, философия? Культура, ну, возможно. Okay, 1, 2, or 3. What definition would you... One. Okay, will you read this definition? м, No. Why? Can you read? Первое прочитай? Да. Так. The study of the nature and main of the universe and of Human life. human life. So, hence, the study of nature and meaning of the universe. And so the philosophy studies the nature and the study of nature and the universe. And what role a human plays in this universe. То есть он изучает прежде всего жизнь человека в контексте природы и Вселенной. Понял я, да? То есть какое место занимает человек? Do you think that philosophy tells the truth? Do you think that philosophy gives us right knowledge? То есть philosophy дает нам достоверные знания.
Mm-hmm. Достоверные знания, да? Yes. Okay, I think it gives us the right knowledge. Okay, now we'll speak about education. Uh, Before reading the text about the education in ancient Greece, maybe I want you to show your opinion. How do you understand the word education, and how can you distinguish different persons? So who is educated, who is not educated? Как ты понимаешь слово образование? О, education. How do you understand the word education? Типа, да, образование. No, Так. how do you understand the word? Maybe you Uh, say it in English. If it will be better if you express work, your idea. What? What? no work, What does it mean? Work. работа. Okay. Do you think that uh, the work of a guy? Do you think that peasants were educated? I mean, in the medieval ages. But yes, they Uh, were. They worked. They worked. They worked on the fields. But do you think that they were educated? Крестьяне. Do you think the peasants are the крестьяне, peasants, so they worked in the field, but do you think that they could write? Do you think that the majority of them could read, even in their native language? late? Do you think that they can count? То есть они могли читать, писать. No, yes. No, they could write, read. И ты считаешь, что okay, you, and so why do you think education is work, in your opinion? Я ничего не читаю. Не, почему ты считаешь, что, допустим, образование это работа? Или что-то... Ну, так Ну, вроде так и есть. а что, окей, что дает вообще образование? What does education give? Образование, Нормально? что значит? Да, нормально меня слышно, да, уже? Yes. Окей, I can hear me quite. Что она дает? Знания. It gives us, как бы, знание. Э, знания, знания. Как знания. Information. It gives us information and knowledge. Technology. So it gives us information and knowledge. Okay. And now you will read the text about the education and the appearance of the education in ancient Greece. Okay, page 163, 164. М. Okay, read education, Какое задание? 3A. Three. А. Пу-пу-пу. Education in its broadest sense is about the ways in which people In which, gain people gain skills, skills and gain knowledge, knowledge. knowledge and understanding about the world and about themselves. Mm-hmm. Western formal education today is based on the Greek model. Mm-hmm. Дальше. Yes, continue, please. Go on reading. М, Так. Uh,
hasn't made the race education advance. The Advances. Athens made the great advances. advance their citizens The citizens were judged uh, were judged more by the at, uh, um, quality quality of the meats minds. mines. Hmm. Boys started their education about a gay of age six, but didn't go to school as we think of school today. The true said They started. families left to took them from teacher to teacher. Hmm. They studied. They studied. They studied. Что? Reading, Re- reading, They studied to reading. writing. The rest of family slept. Хотя бы читал. What are they reading? They Family studied reading, slept. writing, arithmetics, music, dance, and education. They studied to reading. Yeah. Это, да. Have you lost the line? Just to Studied say, to reading, writing. are Um, studied reading style. Writing, arithmetic, music. This any and um, yeah, так, стоп, если dance and gymnastics. and gymnasium from about I guess это не 16 or to To 20. 20 the boys at gown или как Government sponsored gymnasium. government's sponsor gymnasium gymnasiums trade again Young men to become demand to become citizen soul soldiers. Gymnasium trained soldier young men to become citizen soldiers. the such as Emphasized size spots and Rini and Freely and trace the art of war. art of war. Okay, they emphasize such sports as running and wrestling and taught the art of war. Okay, passage number 3. So what? Originally the word, Originally, the the word, world, the word gymnasium the world gymnasium. Uh, так, такая вроде. described an exercise ground. Еще да, Oh yeah. там текста слишком много. Ну, еще в 10 классе больше будет. Мы особо не читаем. Ну. Да. Originally, the word gymnasium Тебе надо is вслух straight. тренироваться читать, чтобы, ну, произношение как бы улучшать. You have to read it out loud in order to improve your pronunciation, to make your pronunciation better, to pronounce the words correctly. Because maybe pronunciation is even more important than grammar, I would rather say. Between the hours devoted
Да, ну хотя бы, чтобы ты, когда вслух читаешь, там, может быть, поэтому лучше запоминаешь произношение, да. Between the hours devoted to physical exercise. Вот это. Okay, we have maybe 6 minutes. So produced. And okay, maybe will you answer the question? Так, последний вопрос. How did education start in ancient Greece? Образование? Да, да. And what was the influence of the No, education and civilization education to the is progress. what the No, progress of what? What by do you Swiss people. what? Sorry, it helps people. Ну, процесс сейчас progress no is people acquire knowledge and skill. Knowledge. Knowledge, yes. Yeah. Yes, you mispronounced the word, but I understood you. Fortunately, yes. So progress with during so people education helps to accelerate progress, and people get knowledge and skills. And did people attend schools in ancient Greece while they receive education? Do you think education is only um, getting some knowledge? Maybe. Do you think in nowadays world? Do you think that education shows only knowledge of people, but maybe something else? Что-нибудь еще? М, Да, но типа, м, No, okay. Let's check. Let's maybe analyze the word gymnasium. So gymnasium, the gymnasium number as- 40, no 47 skills. skills. Okay. What meaning does this word have in English, and what meaning does this word have? What meaning does the word have? Gym in English, and what does this word Team, mean? Gym. Что означает слово gym? Does it show? no Does сила. does it give only physical training or physical education? Or does it provide intellectual education? Там вот это Physics. да, it's the Latin meaning for a place of intellectual education continuing to exist in German. То есть в немецком языке German the word gymnasium showed intellectual education. Okay, and in English the word gym usually showed physical education. But originally the word gymnasium, то есть с самого начала слово гимназия означало место, где проводились всякие занятия. Мгм. То есть exercise ground, то есть площадка для упражнений. Мгм. То есть учителя и студенты собирались, они давали инструкции. Оно обозначало прежде всего институт обучения. Институт обучения, но это как бы в широком смысле. Потом в английском это... Потом раньше это было слово сокращено до понятия gym. И в американских школах то есть люди занимались прежде всего одним уроком. А в других языках, в gymnasium, в других языках занимались прежде всего разными уроками в одном учреждении. Окей. So we have 1 minute left. Maybe you will do exercise 3B on page 164. Okay, do you like our today's lesson? Yes. Okay, have you learned something new? What? Do you like the topic? Have you learned something new? Yeah.
Okay, the next lesson will be maybe on Tuesday. I hope that you will stay safe, you will stay alive. Okay, wait a little bit. It's a Here, 3B, page uh-huh. 64. Students book. Students book part 2. Mhm. Bye, adios. Uh, 1 minute, please. What do you want? Happy birthday. Good like celebrating. Yeah, thank you for congratulations in English. I didn't expect you to do so, but nevertheless, I'm very pleased. Bye. Bye. Bye.